cannot solve standard normal distribution directly without knowing the normal distribution. So bachcho, in a day, now only today only we can finish this normal distribution and we can start the standard normal distribution. Note on first normal distribution. Normal distributions. ठीक है जी. Now the very important point, look at that, like binomial distribution, Poisson distributions are most useful theoretical distribution for what? Discrete variable. Got it bachcho? You know that, right? In the beginning itself I had told, ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಏನಂತ, ಈಗ binomial distribution ಆಯಿತು, Poisson distribution ಆಯಿತು, this is useful for what? Discrete variable. But normal distribution is very much useful where you are going to use continuous non-stop variable, continuous variables. So that is why many statistician what they have said is that, guys, economic problems are displayed in the form of normal distribution. All the economic problems are, my dear student, everything they have showed only in the normal distribution. So definitely I'll teach that now. Just focus makori, barkodri, doubts kedri. I love to answer all your doubts. Okay ji? And those who are watching on the YouTube, like madri, share madri, subscribe madri. Like madri, share madri, subscribe madri. Note on. Here we are going to discuss all about continuous random variable. Continuous random variable. Ivaga. Bacho, listen. If x is a continuous random variable, not about discrete, huh? If x is continuous random variable. Hi Pratik Hiremat. Good evening, bacha. If x is continuous random variable with the probability density function, remember, this is very important. If x is discrete random variable, we get probability mass function. Correct? Yes or no? Yes or no, bacho? If x, new chapter pai do. This is a brand new chapter. Okay? Bachcho, if x is discrete random variable, we get probability mass function PMF. If x is continuous variable, it is probability density function. We need to find how much density it is, how much closer they are. Got it? Function. So here we are going to take f of x. Remember bachcho, very important. Easily we can solve it. Look at that. F of x is equal to 1 by standard deviation root of 2 pi. Barcode. Note down bacho. What I can say that 1 divided by standard deviation root of 2 pi e raised to 1 minus 1 divided by 2. This part is very important. While solving standard normal distribution, this part is very important. What is that? X minus mu divided by standard deviation and its root. Got it? Barcode. Note down, my dear student. Okay? So now look at that. What is the range? Range is, there is the range for this standard normal distribution is bacho minus infinity, right? And somewhere at x it is less than plus infinity. Means, guys, remember, from this part to this part, right, from minus infinity to infinity, it is complete value is considered to be 1. And our x, the f of x idella, idunna find ಮಾಡ್ತೇವೆ somewhere here. Means our x will be greater than minus infinity and less than plus infinity. Understood, my dear student?
डाउट नहीं है? एनीबडी? रजत, प्रतीक, विहारिका, हिजू, सैम, कैन यू प्रोसीड नाउ? सो बच्चों, when x is a continuous random variable with the probability density function f of x, remember this, f of x is equal to 1 divided by standard deviation root of 2 pi e multiplied by e raised to what? Minus 1 x minus mu divided by standard deviation square, where range is this much, then we call x is a normal variate. ಅವಾಗ ನಾವು ಅಂತೀವಿ ಏನಂತ? x ಏನಪ್ಪ? ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಚ್ಚೋ ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಅಂತೀವಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕ್ವಶನ್. ಡಿಫೈನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸರ್ ಏನು ಬರಿಬೇಕು? ಇಷ್ಟೇ ಬರಿಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಬಚ್ಚೋ? ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. Okay. Now, so where and all we use this technique? I note and all, I'll explain that. Where and all ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಇದನ್ನು? ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇರ್ತಾಗ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ? ವೇರ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಗ್ರೋನ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಚಿಡ್, ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಮಿಡೋ ಆರ್ ಲೈಕ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಜ್? ಅವರೇಜ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತೈತಿ? ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಲ್ಬ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಫರ್ಮ್. ಇಫ್ somebody is manufacturing electric lamp and all, they use this. And bachcho, yes, your IQ of large group of the children, and income of the person working in an organization, allinu kuda use ಮಾಡ್ತೀವಿ. Even there also we are going to use that. Got it? Marks scored. What bachcho? Marks scored by student in an exam. Assume that in second PUC they are lakhs together, student will appear for exams. So in that case, how many of them will score the marks? That is possible, right? So marks scored by student in exam, it is also a normal variance. Okay, and the amount of the money that a person has saved, okay, ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ವೇರಿಯೇಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ರೈಟ್? ಇದು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಿರ್ತೈತಿ ಬಚ್ಚೋ, ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಸ್, 100%. ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಇದನ್ನು ಎಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಇನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೊಡ್ರಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಸರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್, ಈಗ ವಾಟ್ ಐ ಸೇಡ್ ದ್ಯಾಟ್, ಈಗ ರೇಂಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದು, ಯಾವುದು ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ರೇಂಜ್ ಏನಿದೆ? -∞ to +∞. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ನಡಕ್ಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ -∞, ಲೆಸ್ ದೆನ್ +∞. ಆಲ್ ರೈಟ್ ಬಚ್ಚೋ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈಗ ಇದರದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಪ್ಪ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನು, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಬಟ್ ಬಚ್ಚೋ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ವೇರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು, ರೈಟ್? ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಿತ್ತು? ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಟ್ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. ಬರ್ತೇನೆ, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಆಲ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು ಬೇಕಾ? ಎಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿದೌಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವೇರಿಯೇಟ್. ಸರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರ್ತವೆ,
ಅವರು ದೇ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೆಲ್ ಕರ್ವ್. ಈಗ ಸರ್ ಬೆಲ್ ಕರ್ವ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಈಗ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಂಬಡಿ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನಮ್ಗೇನು ಬೇಕಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, ವಿ ನೀಡ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಈವನ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ನೇ ಇರಬಾರ್ದು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ವೇ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡ್ ಇಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸರ್ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿರಿ. ಈಗ ನೋಡಿರಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಯಾವತ್ತು ಮ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯೂ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡಿ. as I told बच्चों, as I told you, parameters start from minus infinity and it's ends on plus infinity. ಈಗ ನಡಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯೂ, that is your 0. 1 second ಬಚ್ಚಾ, ಹೇಳಪ್ಪ ಪ್ರತೀಕ. ಸರ್ ಮ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಯು ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ NP average value. ಯು ಅಂತ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ, ಅದೇನು ಸರ್? ಮ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಟದ ಮ್ಯಾವ್, ಅದೇನ ಗುರುತಾಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂ ಅಂತಾರೆ. ಮ್ಯೂ ಓಕೆ, ಅದು ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇದಪ್ಪ ಇದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್, ಈಗ ಇದಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಉಲ್ಟಾ ವೈ ಗುರ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ಬಾಂಗ್ಡಾ ಅಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಮು ಅಂತೇವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ, ಮ್ಯೂ ಅಂತಾರೆ. ಚಲೋ ಹೋಗೋಣ ಮುಂದೆ, ನಡ್ರಿ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಕೇಳಿರಲಿ, ಈಗ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ, ಇಲ್ಲೇ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯೂ. ಬಟ್ ಈ ಸೈಡ್ ಇದ್ದು ಮ್ಯೂ ಮೈನಸ್ 1, ಹೌದಲ್ಲ? ಮ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಓಕೆ, ಮ್ಯೂ ಮೈನಸ್ 2 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಮ್ಯೂ ಮೈನಸ್ 3 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಅಂದರೆ ಇಂಟೀಜರ್ ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಇದು 0, ಇಲ್ಲಿ -1, -2, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ರೈಟ್? yes or no? So what I'm saying is that ಬಚ್ಚೋ, ಇದರ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ದ ಕರ್ವ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಬೆಲ್ ಶೇಪ್ ಕರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, right? Where the maximum end value is minus infinity and one corner, other corner is positive infinity. All right, so guys, what we can say that, but with this normal distribution ideyalla, normal distribution is in the bell curve, correct? Normal distribution ide, bell curve ide. So ille adadu ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಈಗ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವೈಲ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಯಸ್ ಬಚ್ಚೋ, 99% ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡುನ, ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬಚ್ಚೋ, ಯಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಿಸ್. ಟೀಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದಿಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ, ಇದು ಒಂಥರ ಬೆಲ್ ಕರ್ವ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಬೆಲ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ. ಎರಡನೇದೇನು ಸರ್ ನೋಡಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಕರ್ವ್ ಈಸ್ ಸಿಮೆಂಟ್ರಿಕ್. ಅಂದರೆ ಸಿಮೆಂಟ್ರಿಕ್ ಟು ಮೀನ್ ವೆನ್ ಬೀಟಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದ್ದಾಗ, ಹಿಯರ್ ಮೀನ್ ಆಗಲಿ, ಮೀಡಿಯನ್ ಆಗಲಿ, ಮೋಡ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಮ್ಯೂನ ಆಗ್ತವೆ. ಆಲ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಬಚ್ಚ ಮ್ಯೂನ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್
ಕರ್ವ್ ಈಸ್ ಸಿಮೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಾಟ್ ಈಸ್ ಈ ಬೀಟಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದ್ದಾಗ ಮೀನ್ ಆಯಿತು, ಮೀಡಿಯನ್ ಆಯಿತು, ಮೋಡ್ ಆಯಿತು, ಆಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯೂ. ಈಗ ನೋಡಿ ಮಾಡೆಲ್ ಯೂನಿ ಮಾಡೆಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಗ the normal distribution has only one mode, that is unimodal, right? That is unimodal. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಒಂದಂತೂ ಏನಿದೆ, ಬೆಲ್ ಕರ್ವ್ ಇದೆ, ಒಂದೇನಿದೆ ಬೆಲ್ ಕರ್ವ್ ಇದೆ. ಎರಡನೇದು ಎಸ್ ಬಚ್ಚು, ಇಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಮೋಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್, ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಮೀನ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಮೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ ಅಂತ. ತಡಿಪ್ಪ ತಿಳಿದಾನೆ, ಏನಪ್ಪ ಅದು? ಹಾಂ, ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಈಗ, ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗ. ಈಗ ನೋಡಿ, normal distribution has only one mode, okay, that is called unimodal. ಈಗ distribution of mesocritic, that is beta factor 3 ಇದ್ದಾಗ, ಈಗ ಬೀಟಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಎಸ್ ಬಚ್ಚೋ, ಮೀನ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಮೋಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸೇಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯೂ. ಈಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಮೆಸೋಕ್ರಿಟಿಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಬೀಟಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 3 ಅಂತೇವೆ, 3 ಬೀಟಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ, ದಾಟ್ ಈಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಕೋಟೈಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ 2/3 ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಇದನ್ನ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೋಟೈಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 2/3 ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 4/5 ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದಾಗ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ರಿ, ಈಗ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪೀಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಬಚ್ಚೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೈಲ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ದ ಕರ್ವ್ ಏನಪ್ಪ, ಅಸಿಂಪ್ಟಮಿಕ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಅಸಿಂಪ್ಟೋಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟಚ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಟಚ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಝೂಮ್ ಇನ್ ಹಿಯರ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಬಚ್ಚೋ, ಇಫ್ ಯು ಝೂಮ್ ಇನ್ ಹಿಯರ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್, ಇದು ಕರ್ವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನು ಕರ್ವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಕರ್ವ್ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಎವರ್, ಇಲ್ಲೇ ಟಚ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಏನಾಗುತ್ತದೋ, ದಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರ್ವ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಸ್ ಬಚ್ಚೋ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್. The curve is, what is that, asymptotic to the x-axis, means it's never touch. The curve touches the curve touches the axis only at negative and positive infinity. In other words, curve approaches nearer to the x-axis but never touches it. More or less, it is yavattu touch agadilla. Okay, my dear student, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್? ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಾಸ್ಟ್, ಟೆಲ್ ಮಿ ಗೈಸ್ ಬಚ್ಚೋ. ನೋ ಡೌಟ್? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದು ಆಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರತೀಕ್, ಗೈಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬೇಗ. ನೋ ಡೌಟ್? ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎಸ್, ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಗೈಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಇಫ್ ನಾಟ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಜಿಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೌದು ಪದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಕರ್ವ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಇಂಟೀಜರ್ ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ.
ಅಂದ್ರೆ ಏನು mu minus in standard deviation, right? Mu minus standard deviation and mu plus standard deviation. That is point where the changes curvature occur, that is negative integers, you can say mu minus standard deviation and mu plus standard deviation. ಈಗ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಅವರ್ ಎಂಡ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಬಚ್ಚ, ದಿಸ್ ಕರ್ವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಎಂಡ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಟಚ್ ಇನ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕರ್ವ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟಚ್ ಅಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. In between this we get this side, from this side to from this side to minus infinity, means negative infinity, we get minus mu minus standard deviation. From this side to positive infinity we get mu plus standard deviation. ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್? ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಬಚ್ಚೋ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿ. ಈಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ, assume that, one second, I draw something to you, you will get to know exactly. ಈಗ ನಿಮ್ದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, your target is somewhere here, ठीक है? All right, so your range is this one. If you are hitting here, somewhere here, that is positive. If your target is beyond this, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಕ್ಲೋಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್, ರೈಟ್? ದ ಕ್ಲೋಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್, that means your answer is going to be perfect. Means whatever normal distribution, whatever distribution you want, that is very close. You can say this is your bacho, this side is your mu, okay? And the more and more you are going this side, that is mu plus standard deviation. If you go out of this range, yes bacho, mu minus standard deviation. So the range which has a positive and which has a negative, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್, ಈಗೂ ತೆಗಿಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಗೈಸ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕರ್ವ್, this is your axis, x axis, ठीक है जी? We need answer and we need some kind of result that is equals to here, that is mu, ठीक है जी? And this side, the more and more on this side you are going, right? That means you are getting away from your target. But ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, this side also you are getting away, but ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ you have a bike, ठीक है जी? ಈ ಬೈಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಇದ್ದಾಗ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನಿ ಆನ್ ಇಟ್ ಟು ರೂಮ್ ಅರೌಂಡ್, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಬೈಕ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ, ಎಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಸಮ್ ಮನಿ. But when the bike is becoming old, the maintenance cost is also going to be increased, right? Andre, what I'm saying is that bacho, if you are spending some 100 rupees here, you are getting benefit of 100, correct? That means this is your minus in standard deviation, this is your plus standard deviation. But ultimately, that point should be equal, correct? This spending and income should be equals. That is what we are trying to say here. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? Understood? So ನೋಡಿ, the curve has a point of inflection at बच्चों mu minus standard deviation, mu plus standard deviation. That is the point where changes the curvature occurs negative and positive, mu minus standard deviation and mu plus standard deviation. Okay now, okay, so now the normal distribution has odd order moment or equal to 0. Odd order moment. Ega, what are the odd order moment bacho? Odd order moment are something like this: mu is equal to mu 3,
is equal to mu phi is equal to mu sin. This all are is equal to 0. Remember this. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿನ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಬಚ್ಚೋ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಕರ್ವ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ mu 1 mu 3 mu 5 ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0. ದ ಇವನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ given by you can say that 2 4 and all, that is different ಆಗುತ್ತೆ. So guys, mu 2 r is equal to 1 into 3 into 5, so r ಏನಾಗುತ್ತೆ 2r minus 1, standard deviation is 2 ಇದೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ರೇಂಜ್ ಇದೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚೋ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ mu 2 is equal to standard deviation. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಬಟ್ ಹಾಂ ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಸಾಕು. ಇದು ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಡಿಟೇಲಾಗಿ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ, ಬೇಡ. ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ಟೈಮ್ ಮೊದಲ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಕೋಟೈಲ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ, Q1 is equal to mu minus 0.67, ಏನು mu minus 0.67 4 5 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. Q3 ಕೋಟೈಲ್ Q3 is equal to mu ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಈಗ ಬಚ್ಚೋ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಫ್ರಮ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಒರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಡಿನೇಟ್, ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ರೈಟ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನ್ ಈಸ್ 0.5 ಆಗ್ಬೋದು, ಹೌದಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ 1 ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಇಟ್ಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಆವ್ರೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೀನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0.5 ಆಗುತ್ತೆ. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಚ್ಚೋ? ಟೆಲ್ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೌ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ ಗೈಸ್ ಆರ್, oh my god. ಹೇಳಪ್ಪ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಹ್ಞೂನ್ರಿಪ್ಪ, ತಲೆ ಹುಚ್ಚೊಡಿತೀನಿ ಈಗ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡು. ಅವ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದೋಸ್ತ ಇದ್ದಾನೆ. ವೇರ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್? ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಹೊನ್ನಪ್ಪ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ, ಹೌದಲ್ಲ ಹೊನ್ನಪ್ಪ. ಇನ್ನೊಬ್ಬವ ವೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಗೈ? ಆ ತಗೋ ಮಕ್ಕೊಂಡ ನಾವು ಜ್ವರ ಬಂದು, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಜ್ವರ ಮಾಡ್ತಾವ. ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೀವರ್. ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಬಚ್ಚಾ. ಈಗ ಜ್ವರ ಪರ ಬೇಡ, ಈಗ ಮೈ ಹುಷಾರು ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ರಿ. ಬಚ್ಚೋ yes, let's start now. Let's start the problem, and we do have all that one by one. ಈಗ I will not take much of your time guys. ಇದಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಡೌಟ್ಸ್ ಏನ್ರಿ ಇದೆಯಾ ಇದ್ರಾಗ? ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೂ ಎಲ್ಲ ಡೌಟಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಎಸ್, ದಟ್ ಪರಿಹಾರ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, SND. So बच्चों, SND is same thing, continuation of normal distribution where random ಏನು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ರೈಟ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಈಗ ಬಚ್ಚೋ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಇದೆ, ಈಸಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇಂಟೀಜರ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಬೆಲ್ ಕರ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಅಂತ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಮೀನ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಮೋಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದೇ ಒಂದು, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂ ಅಂತ. ಹೌದಲ್ಲ. ಈಗ ಬಚ್ಚೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಇಫ್ Z or Z is a normal variate with mean is what bacha, mu is equal to 0, standard deviation is equal to 1, then Z is called standard normal variate and distribution of X is called what? Standard normal distribution. Remember this, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, guaranteed question. ಈಗ PDF ದ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ f of z is equal to ಬಚ್ಚೋ 1 divided by root of 2 pi, and the very important point e minus z square divided by 2, where range is again is equal to 1,
ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಅವರ್ ಝೆಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಓಕೆನಾ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾವು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಸ್ ಇದೆ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಚ್ಚೋ ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೀನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ, ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಮೀನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ರೈಟ್? ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕರ್ವ್ ಏನಿದೆ, ಎಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಬೆಲ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ. ಸಿಮೆಂಟ್ರಿಕ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದೆ. ಮೀನ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಮೋಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಮೀನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆದರೆ ಮೋಡು 0 ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೀಡಿಯನ್ ಆಲ್ಸೋ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್ ನೋಡಿಪ್ಪ, ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಕರ್ವ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮತ್ತೆ ಇದು ಇದೆ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಹಂಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಬಚ್ಚೋ ಇದು ನಾವು ಕಲಿಸಿದ ಮ್ಯಾಗ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೋಡಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೀನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕರ್ವ್ ಪೈಲೆ ಬೆಲ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಕರ್ವ್ ಈಸ್ ಏನಿದೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ 0 ಬಿಕಾಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆಪ್ಪ. ಮ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದ್ರೆ ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಮೀನ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಮೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕರ್ವ್ ಎದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಇರ್ತೈತಿ? ಎಸ್ ಬಚ್ಚೋ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮ್ಯಾಗೆ ಅಸಿಮ್ಪ್ಟೋಟಿಕ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೈಸ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾವು ಶೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏರಿಯಾನು. ಎಸ್, ಅಂಡರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಏರಿಯಾಗೆ ಶೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಮುಗಿತಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಟೇಬಲ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟೇಬಲ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಹಾಂ ಹಿಂಗೆ ಬಂತೇನಿದು ಅಂತ. ಗೈಸ್ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಹಾಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಈಸಿಲಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೇಳ್ರಿ. ಪ್ಲಸ್ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಯಾರೆಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಚ್ಚೋ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ತವೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ದ್ಯಾಟ್. ಮತ್ತೆ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ರಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿಪ್ಪ ಏನಂದರೆ, ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ವೇರಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ದ ಮೀನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಹಿಯರ್ 64 ಇದೆ, ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 144 ಇದೆ, ರೈಟ್? ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 67, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 60, sorry, x is greater than or is equal to 60 or less than 66 and 3 conditions ಇದಾವೆ. ಇವಾಗ ಮೀನ್ ಏನು ಪೈಲೆ 64 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಮೀನ್ ಏನಿದೆ 64 ಇದೆ. ಇವಾಗ ಬಚ್ಚೋ ಕೇಳ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಸರ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? z ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬಚ್ಚೋ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವರು ಎಕ್ಸ್ ಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಮ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಲೆ? ಮ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 64 ಇದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 144. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 12 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? 12 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು, ಹೌದಲ್ಲ ಎವ್ರಿಬಡಿ? Oh my God, BCom guys are started calling me. ये जल्दी होना है रे बाबा. चलो, let's start now. So guys, what we have, probability density function is, my dear student, ಏನಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ z is equal to x minus mu ಎಷ್ಟಿದೆ 64, okay, divided by standard deviation 12 we have. ठीक है. So ಈಗ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ x is greater than or is equal to 67 ಅಂತೆ. ಓಕೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಏನದು ಫಸ್ಟ್
P is equal to X is equal to greater than or is equal to 67. Sir, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನು? Hey, just ನೋಡಿಲ್ಲ, X ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ, X we don't know that, X minus mu, mu ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ ನಮ್ಮದು? mu ಇದೆ ಬಚ್ಚು 64 divided by standard deviation ಎಷ್ಟಿದೆ? 12, right? That is greater than or is equal to, we have X value here 67 minus 64 divided by 12. Understood this now? बच्चों tell me fast, समझ में आया? अर्थ आयता ಎಲ್ಲರಿಗೆ? Any doubts you have? Guys please fast respond ಮಾಡಿ. ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಅಂಡ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ, ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಹಿಜು ಹೊನ್ನಪ್ಪ, ಟೆಲ್ ಮಿ ಹಿಜು, ಟೆಲ್ ಮಿ बच्चा, डाउट नहीं है? हेलो, I can't hear you. अरे बाबा बात तो करना, ಮಾತಾಡಪ್ಪ. Looks like he's mute. चलो anti-logarithm, logarithm, yeah, binomial coefficient, Poisson, and yes, here it is. Guys, let's start now. ಈಗ next answer. You're talking but I can't hear you. Press it one more time. Now tell me, बच्चों, listen, the very, tell me बच्चा, I can't hear you. Oh my god, I think your mic is not working. No problem. Viharika, can you hear me बच्चा? Pratik, Sam, so guys, very simple. Now we have what? So whenever we get z here, right? So z is, one second, let me check. Is all going good? Yes, Viharika? Can you hear? Yeah, I can hear you. Vikas, application dalli ಬಾರಪ್ಪ ನಿನಗೆ. ಚಲೋ, ಈಗ ನೋಡಿ, the very important part of this question is that whenever you get the x, listen, ಕೇಳ್ರಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, ಏನಿಲ್ಲ, ಈಗ p is equal to what, my dear student, here we have x, right? As this is going to be your z, right? That is greater than or is equal to 67 minus 64 divided by 12. कितना आएगा? 67 minus 64 divided by 12, that comes 0.25, correct? 0.25. all right बच्चों, all right. Now बच्चों, which side it is? From your infinity. So what, which it's a positive, right? Look at that, which side it has? Which side it has? This side it has. Is equal to or greater than. So bachcho, what we can say that this is a very important part, is equal to area, okay, from, look at that, sign is this side now, that means positive infinity. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ 0.25 right to ಬಚ್ಚೋ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? 0.25 ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಇವಾಗ 0.25 ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಏನು ನೋಡಿರಲಿ, 0.25 ಇದೆ, 0.25 ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆಪ್ಪ? ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ್ಯಾಟ್, 0.25
here we have 0.2, correct, and 5, that comes 0.4013. Got it my dear student. So that means बच्चों, that is your 0.4013. Understood? Yes my dear student, you have to draw the map, I mean that bell curve. So assume that your center point is somewhere like this. Center point is this one. ठीक है जी, and you have to draw the bell curve. I'm not that much good in drawings, but I'll try my best. Okay. Oh. Okay, bachcha. So now your center point is this one. There na yaar. ನಿಮ್ದು ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. So this is your 0 point. Okay, what we have 0.25. So that means that's a positive, right? Positive, right? Idine positive ಇದೆ. That means what I can say that ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ positive side 0.25. ठीक है. So now draw a line from here. ठीक है. It's very easy guys, it's damn easy, it's something is very easy, don't worry about that. Now shade it what to this side, correct? Which side bacha? What they say, to infinity, plus infinity. We have plus infinity here and we have minus infinity. So what we can do, ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಏನಿಲ್ಲ, ಇರ್ಲಿಂತ ಈ ರೀತಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. Got it my dear student. Understood? Everybody, everyone, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ. those are watching on the YouTube, please like ಮಾಡ್ರಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡ್ರಿ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. 100% ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಯಿತು, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಎಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಟೀಚ್. ಜಾಯ್ನ್ ಅಸ್. So guys, I just want to end the class now here. Tomorrow onwards we'll focus only on the problems, and by day after tomorrow we'll finish this. And by this weekend I just want to start the statistical inferences. Please join us. Okay bacho, hopefully you understood. I'll share this, I think you have textbook, then it's fine. If not, I'll share this PDF with you. Okay bacho, chalo guys, bye bye. I'll catch you tomorrow at 6:30 accountancy we have, and 7:30 or little bit early I can take. ಹೇಳಪ್ಪ ಪ್ರತೀಕ, ಇದು ಮುಗಿದ ಮ್ಯಾಗೆ ಈಗ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೈಮ್ ರೈಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ಆಲ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನೀನು ದಿಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಚ್ಚಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ಆಲ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೈಫೈ ಇದೆ ನಿಮ್ಮದು? ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಚಲೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡು, ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿನಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಚಲೋ ಬಚ್ಚೋ, ಬಾಯ್. ಸೊ ಗೈಸ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ, ಮತ್ತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಎಸ್, ಬಿಕಾಮ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ 9 o'clock 9:15 we have become for some classes. Bye bye guys.